Good afternoon Kenyans. This is Kenya News Alert. Na leo ni tarehe 15 ya mwezi wa 3 mwaka huu wa 2025. Karibuni sana. I am your host, House of Zulfa, and this is Sema Nasi. I'm here with in fact, blessings with two guests, but I let us introduce my co-host first, alafu tuende kwenye wageni. Thank you so much. Hello everyone, this is Plenson Felix and I welcome you to Sema Nasi show. Zulfa, how was your break? My break was good. Yes. It was really great actually. I have laughed a lot. So, as I said, leo asubuhi I'm just happy. And in fact tukabarikiwa tukakuwa na mgeni ambaye amekuja, so you know, it's just a happy time. Yes. So wageni na wageni. Yes. Karibu sana wageni. And moja si mgeni hivyo sana, sivyo? But because of the mgeni, sasa wote ni wageni. Yeah. Karibu, introduce. Hi, good afternoon guys. Lakini nasema mgeni akija mwenyeji upona. Maybe nitaponea hapo. It's Tilda. Welcome back to the Sema Nasi show. Just tune in, comment, like, share, subscribe. Na mukae rada nasi. Thank you. Welcome. Yeah, karibu. Okay, good afternoon everybody. My name is Nyabuto Francis. I've got asked to be here and I've just identified myself as a guest. I know that we are two guests, kumbe nimejipata mimi peke yangu ndio mgeni. Lakini it's a very good place to be and I really feel that I'm at home. Asanteni sana kwa kunikaribisha. We're here to share more. Karibu. You're welcome. It's always good to have guests. So, it's always good to have guests. So, our topic today is about Mr. Rigathi. You know, Rigathi, someone called me and I was like, are you people paid by Rigathi? You always talk about Rigathi, but you know Rigathi amekuwa pia akiongea kila mahali, si ndio? Rigathi is talking and wanasemaga intagwa sijui ni injecting. So Rigathi juzi ameweza kusema kwamba chama cha U.D.A ni cha uongo. And before I even read about that, sawa, I will start with Mr. Felix. Ambaye Mr. Felix anatuambia why would he say something like that? Ama that just saying that U.D.A ni chama cha uongo. What do you think about that, Mr. Felix? As usual, when any marriage inaharibika, yes, bwana ama mke mwenye ametoka kwa marriage hajaizungumzia tena in a patronizing or any good way. Unapata like now because aliyavumilia na akachoka. It seems to be very, very, very difficult for somebody to just kukubali matokeo. Yes. So unapata like it's like it is like the issue here is that the person has got that issue ya kutaka watu waelewe vile mtu mwingine ni mbaya. Okay. Kwa wageni wetu tuanze na Tilda alafu tuende kwa Mr. Nyabuto. Okay, thank you. Like when to Felix amesema, as usual, ukiwa kwa marriage, there's no day you will say this man is bad, this man is this man lakini wakati unatoka my friend, hata the whole world will know about this man because you'll talk any shit that you think about this guy, this person. Venye amekufanyia sasa ndio utaambia watu, but all in all you have to accept. Kama umeachwa, achika. Kama umeachana pia kubali kuachana. So at least just watch your tongue and listen to yourself what you're saying. Is it the right thing to do?
Is it the or wherever you are, is it a good place for you to say whatever you are saying? For Mr. Gachagua is a woman who has get, or a man who has get out of his marriage, so ni kama kutolewa, alitolewa sivyo? So hakwa aja accept. Not to accept such a thing is not easy as we think it is, because so you're trying to say that Mr. Gachagua is bitter? Yeah, you can be. You can be. You can be. Lazima ukue bitter, Zulfa. Lazima ukue bitter. Because yeye alisupposed kuwa inafaa amalize 5 years hapo kwa hiyo kiti chake, sio? But all of a sudden unakuja kuimpichiwa tu utoke uende. I don't know what if it's true or false, but I know. Okay. Inafaa tu akubali, by the way, because saisi ndio anasema everything bad about U.D.A. But in those days when they were campaigning, he used to say that how U.D.A. is when your boyfriend is anakutongoza, do you know the bad things about them? No. Ama you come to know later? You come to know later. Yeah. So so actually, before we go to you, Mr. Nyabuto, I want to remind people that there's a number there on your screen, and that number haijekwa pale tu bure, imekwa pale ndo mweze kutupigia simu, mweze kutuelezea. You know, you can text us on WhatsApp, you could also call on WhatsApp, or you could call directly or SMS directly. Yes. And also unaweza comment pale kama vile navyoona Kangwana Alistair amesema loud and clear. Thank you, Mr. Kangwana. So you could comment also, say where you're from and what's your opinion about Mr. Gachagua, the ex-deputy, saying that U.D.A. ni chama cha uongo. Opinions pale kwenye comments, na pia wale ambao wanataka kufanya privately una text number pale tutaweza kukusomea. Okay, so Mr. Nyabuto, on that. Kwangu na kubaliana na statement ya Gachagua kusema chama cha U.D.A. ni cha uongo. Pili inakinzana naye kwa kusema kuwa chama cha U.D.A. si cha uongo, kwa sababu nina sababu zangu ambazo zinafanya ni iweze kuegemea pande zote mbili. Kwanza acha nikubaliane naye, mbona chama cha U.D.A. ni cha uongo? Tumeona mara nyingi katika hii serikali ambayo inaongozwa na rais wetu William Samoei Ruto, imekuwa ya kutoa ahadi ambazo zenye hazijafikiana wa Kenya. Tumeona miradi mingi ikizinduliwa ambayo haijafikiana. Pesa zinatolewa katika hazina kuu ya serikali, zinaenda mashinani, lakini we don't see that kind of money being utilized on the ground. We have seen many projects. We have seen our president moving along around the country, making promises from day to day, morning till evening. But do we really follow up those projects? Are they functionable? Are they really being implemented? What are the structures? What are the strategies that are being laid down for these projects to be done to the completion? We have not seen any project that has come to success. Sasa kwa huo mtindo, you saw the other day, even the MPs went even in public forum saying that SHA is not working. So it means that the government and the U.D.A., because the government is under U.D.A. party, so the U.D.A. party ni chama cha uongo. It does not deliver. It gives promises. Yes, it gives promises from promise to promise. Yeah, so Gachagua has got, I think he has got many reasons why now he has just turned against the government, even if he was in the government. So we also the public, we also the citizens, we are seeing that the government is not delivering. It's not delivering because of many promises that are unfulfilled. Let's just move away from SHA. Let's talk about the housing levy. The housing levy, there is another burden to Kenyans. Wakenya wanaumia. Ukienda hiyo mambo ya nyumba, apata boma lako, sasa unaambiwa unakatwa pesa, lakini at the end of the day, again you have to go back and buy that house.
You go and buy that house at the amounting to 3 million. You buy just a single house for 3 million, and you've been deducted all your entire working years. Unakatwa pesa, unaambiwa tunakujengea affordable housing that are not there. We have not seen them being even handed over to the public. The other day when we saw the Hustle Fund thing, he said that the Hustle Fund is going just to enable Kenyans grow in business. But we have not seen people coming out again trying to say that this Hustle Fund just really promoted and made them just where they are today. And from the Hustle Fund thing, you saw the control of budget, the Professor Gachagua, saying that there is a lot of loopholes in the Hustle Fund issue. There's a lot of loopholes in the SHA issue. So the government totally is lying, is just making Kenyans walk in the night bath. Tunatembea kwa giza mbonya tujelewi. Nije kwa kutetea serikali pia. Mimi Gachagua, he could have said this. Sasa mimi nakinzana naye, lakini he could have said all this when he was in the government. Like my co-host here said, co-guest here said, ukiwa kwa ndoa, unaona mwanaume ni mzuri. Lakini unapotoka unaanza kusema, unatangaza dunia mzima. Why didn't he tell us all this when he was in the government? Why did he wait till he was impeached and kicked out of the government and come out here now to tell Kenyans that what is happening behind the bars? When he was moving around the country with the president, he was day in, day out policing the government. Anasema serikali ni mzuri, anaambia mzee wa kitendawili weka kando. Anaambia Gen Z, nyinyi kaeni kando, tunatengeneza serikali. Sasa hii serikali imekuwa mbaya na ameanza sasa kuiruka. Wakati alikuwa kwa serikali, mbona hakutetea wananchi? Ama sasa hii alikuwa anataka gain sympathy kutoka kwa mlima ndio kuja kutuambia sasa serikali imeharibika. So mimi kwa kubaliana naye nakubaliana, lakini nakinzana naye zaidi because we could have heard this voice when he was the government, ndio tujue huyu ni mtetezi wa wanyonge na mtetezi wa wananchi. Yeah. Okay. Felix. Yes. What would you say about what these people, Mr. Nyabuto and Tilda have said? Sababu unamwona Mr. Nyabuto, you have supported. I only have a question to my brother there. And please, my brother, there is this issue whereby some of the individuals could raise. Yesterday I was in the streets, yes? I could engage with some of the individuals and they could give another question. They could raise some of the questions that mbona Gachagua hakujiondea kwa serikali lakini akasubiri parliament ikamtoa. Francis, what can you say about that, sir? In fact, ukiwa kwa boma, when you're married to a family, you cannot just walk out. Even if you have got ups and downs. Hawezi lala njaa siku moja useme mimi najiondoa. No. You have to stand firm. That is the one you chose. Because the moment you leave your cause, you just abandoned, you woke up and you left. Yes, you walked out of when they needed you most. Yes. Now they just turn against you. So for me, I think Rigathi, he stood to the last minute. And that is what a man should do. He could not have resigned. If he could have resigned, he could have been called names. Angeitwa yeye ni mwoga, yeye ni ametoroka serikali. So he stood showing Kenyans that he had nothing negative about the government, but the government just really wanted forcefully to push him out. So Gachagua stayed inside till the marriage was taken even to the court, and the court decided now you have to divorce. And now he walked out of the marriage. So the marriage came to an end when the impeachment officially when the impeachment went to the Senate, and they said the way it should end. Yes. And now it was an official and it was an official thing. It was not abandonment thing. Angetoka kwa serikali ungeanza kusema huyu ametoroka mume wake kwa sababu alikuwa naibu wa rais. Wangeanza kusema mbona angengoja hata yeye afikishwe Senate tujue matokeo ya Senate. Mnakumbuka akiaddress nation akisema I am not going to resign. People expected him when he was addressing the nation from his home Karen. People expected Gachagua to say now I have resigned since the parliament it has approved my impeachment before going to Senate. So Gachagua said, no, I am not going to resign. I'm going to stand firm. I'm going just to defend myself to the last minute. So any man, any person who has
believes in what he or she does, you have to stand at the last minute. You cannot just give out. Excuse me, sir. Yeah. This is my question. Yes. Okay. If okay, let me hope that I won't be biased, but it is just a question. Mostly, I could maybe get these questions from the field. I'm going to play for you some of the footages that some of the individuals could question the same question, and at some point they could contribute over the same question I'm trying to ask you right now. Yes. Okay. Why do you think he is still filing the case, and yet he is saying that the government is not at the right side? Filing the case, what can you maybe tell Kenyans about filing the case, and what is the main reason behind the filing the case? Is he maybe in the need of maybe if possible, yes, mnielewa vizuri, ni anataka kurudi kwa government? What is the reason behind the filing the case? There were so many allegations when the impeachment came to parliament. So for him filing the case, he feels that he was removed from the office kwa njia ambayo haikuwa inastahili kwa kisheria. Sababu the other day you saw him saying, and even other MPs, they came confessing that they were being bribed to do what? To vote, to kick Gachagua out. So it means that Gachagua feels that his right, it was not served according to the law. So what we believe in our constitution, we believe in the law of our society. So Gachagua, whatever he's doing today, is just trying to show Kenyans that even if he was kicked out, he was very much blank and he was very much white. So the allegations that it was over him from the Motuse's issue, it just made him feel that I was kicked out and I didn't do this. So I should just make Kenyans understand what happened. And I think that is why Gachagua feels that the case should go to the court from where justice should be prevail. Like now, you saw the other day, the governor of Meru, Kawera Mwangaza, when she was impeached from both houses, where did she run to? The court. The court, yeah. Yeah, we believe that when we are being the High Court, the High Court, yeah. The judiciary should just give us the justice and should just give the ruling that we deserve. So I think that if any Kenyans feels unsatisfied, they have to go there. There is the route of where you should find justice from the court. And I think Gachagua is any Kenyan, is any Kenyan who deserves justice. Yeah, let's wait and see what the court will have just decide at the end of the day. I think I've answered your question. Yeah, sure. Thank you. And I really like the approach you have given that question. But at some point, we have many questions that we could ask. But Zulfa, if you have a word, you can continue. Maybe. I'm going to read the comments, and then I'm going to read comments. Alafu I go and read about why Gachagua said what he said. Yes? But Richard Shui said, Madam, you have to know that not everyone or a man fears to talk the truth in love. Kama ni mimi, you better leave. Gypsy, hi. Gypsy, hi Tilda. Hi. Hi Chui. Gypsy said hi. Alistair Kangwana says hi to Gypsy too. Gypsy said welcome Mr. Francis Nyabuto. Thank you. And then hi Felix. Edson Onsoti asema dada. Obed Ndai anasema yes, habari zenu wana media. Tupo salama Obedi, how are you? And then Gypsy said hi Obed. Hi Onsoti. Onsoti umesalimwa pale. You know, I like how Gypsy goes around greeting everybody. Such good manners, yes. So, alikuwa naibu rais Rigathi Gachagua kwa mara nyingi amewataka wakazi wa Mlima Kenya kutelekeza chama cha United Democratic Alliance U.D.A na wawe tayari kujiunga na chama kipya atakachokizindua Mei mwaka huu. Alipuuliza mbali chama hicho kinachoongozwa na Rais William Ruto, akidai ndicho chanzo cha matatizo yanayowakumba wakazi wa eneo hilo. Tukimnukuu anasema U.D.A ni nyumba iliyojaa shida, inaendeshwa kwa msingi wa uongo na hivyo watu wetu wanapaswa kuigura.
akawaambia wabolezi, sawa. Alafu ilikuwa ni wakati wa mazishi wa matineja watatu, akiwemo mwanafunzi wa kidato cha 3 waliokufa katika ajali ya barabara eneo hilo. Bwana Gachagua aliwaambia wakazi wasiwe na wasiwasi, akiwaahidi kuwa chama hicho kipya kitawaokoa kutoka kwa mateso. Akiendelea, tunamnukuu Bwana Gachagua, miradi yote ya ujenzi wa barabara katika eneo hili zimesimama ilhali bima mpya ya afya ya kijamii SHIF haifanyi kazi. Wanafunzi wa vyuo vikuu kutoka eneo hili wamesalia nyumbani kwa kosa karo. We shall go slowly. Sawa, pole pole. Tuanze hapo. Mr. Gachagua says that chama it is run, and you've already given the specifics why you say it is being run in a way that we don't get, because they promise a lot. And up to now, Kenyans are disappointed. There's someone yesterday, Charles Cheriot said that we had a lot of expectations, and maybe that's why Ruto couldn't deliver on all of the things. Sawa, but they are the basic things. I usually say one of the basic things ni health is the most important thing. Afadhali tukue our health department iko sawa tukitafuta chakula, that one is better than we are tunatafuta chakula, tunatafuta health. So I'm going to start with Felix. What do you think about that? Is it because that we had a lot of expectations, and Ama, what is happening? Zulfa, the moment you promise somebody something, that will be the moment you will poison someone's mind. And anytime this person is going to see you, the person will interpret you according to the kind of promises you gave the person. Yes. So by saying that, it means that some of the manifestos that were given by U.D.A. They are not yet delivered. Yes. And people really want to know. Are they going to get them? Ama ni hizi mambo ya kuzindua tu. Tumezindua uzinduzi. Na truly miradi mingi imefanya nini? Imezinduliwa. Imezinduliwa. Na hatujapata bado ile information ya kuonyesha kwamba hizi vitu zingine zenye hazijazinduliwa kama zitafanya nini? Zitazinduliwa. So wakati Gachagua anajaribu kusema that also the U.D.A party ni chama cha Uongo at some point, ni kama pia anaendelea kupoison watu zaidi, sawa. Francis, is he not poisoning people zaidi? Kukanyaga mtu kwenye kidonda, anamtilia machungu zaidi. Sababu hauwezi kuja kila siku wewe, ile serikali ambayo ulikalia pale kwa miaka 2 karibu na nusu, ndio unaendelea kutuambia ubaya wake zaidi. Wakati wewe tulikuwa tunakukataza hapo hatuendi, ukatuambia hii ndio njia mzuri, hii ndio njia mwafaka. Tulipoingia kwa hiyo njia, umetufikisha mbele, umerudi nyuma, alafu sasa umeanza kukanyaga. Sasa umetuacha kwenye kidonda tena. So ilo swali, sawa. I'm going to ask na tuanze na Tilda, then tukuje kwako kwa Mr. Francis. Wanaposema that Kenyans did have a lot of expectations, a lot. What does that mean to you? Of course. Sorry. Ukikuja, unajua promises tulipewa, there are so many. So many. Mr. Gachagua akiwa na president, there are so many. Tutainua mama mboga, boda whatever, barabara zitakuwa sawa, what, and we all listen to these all things na zikatuweka. So we just knew that it's going to be well with these two people. But all of a sudden Gachagua si alituacha karudi nyuma. So unajua mtu akisharudi nyuma, hata mvuruta akajitoa kwa ile promise. It's like alisema ndakupea 5,000 wakiwa wawili, then moja ajitoe soko like na hiyo ingine ndapewa na nani? Sio ushatoka kwa shughuli. Sasa hata kuambia mtu kwa muongo, alikwambia uongo, hiyo ni kwa uongo. So that's what Gachagua is doing. Anamwambia venye Ruto ni muongo, alisema hii hakuna kitu kama hiyo, pesa zinaibwa. Now we want Gachagua to tell us pesa, sasa anasemanga pesa zinaibwa, pesa zinafanywa nini, zenye zinawekwa kando sijui zinafanya nini. Anatuambia those money are going to people's pocket. So we wanna just know how does it happen.
yani like unajua tukitoa tax tunaumia like so sana cause inapanda like time to time unasikia kitu fulani imeongezwa, hiyo ni tax na unajua those people who are being paid ndio wanaona that pain ya kutoa hiyo tax so alafu you come back tell people that hiyo tax mnatoa inaenda kwa mfuko ya mtu ujanichuna kwa kidonda si umenichuna so hapa na hapo unakuja unatuambia SHA tena haifanye so you are the one who told us hii kitu itakuwa sawa so we got into it right now you are telling us that thing can't do and it will never gari inaenda Rongai na yedi Rongai inaenda Kitekelo so then baadaye mtu anakuambia ni deresi mimi so hapa una comments unfortunately kwenye nini a comment ambayo nimeiona nikasema hey this one I must read yeah? Pale kuna Mwale welcome, kuna Joseph, kuna Bedan Mwange anasema hello catching live from Delhi. I've always wanted to go there. And then kuna Jadida amesema ya kwamba I won't vote Kasongo, I hate lies. In fact amesema times 2 na in capital letters ako like I won't vote Kasongo, I hate lies. Sawa. Then pale kuna Gypsy anasema ya kwamba that Gachagua is trying to put a DNA in his new form platform and blinding us. Sorry, Gachagua still has the Invisibles, Ruto's character. All he talks about is Ruto. Why can't he talk about Kenyan issues? And I think yesterday Felix touched on something like that. That, okay, Fiti, you already told us that this person is bad. You've already stated some of the things that we already know as Kenya, we already know. But now we can't keep on one issue of this person is bad. It's all good. We do really appreciate because at least one person is speaking out. Wakati wengine wanajifunga wanaogopa, wewe hujaogopa uko kipaumbele unaongea. But Fiti, now how we gonna deal with the issues? Because you can't, even when someone dies in the family, you cry, you mourn, but you do move on. Mnarudingi tu home kwenu. Unaendelea ku move on nayo from your own place. Hamkangi hapo na mkiendea hapo mnaambiwa muende. Hakuna food ya watu. Kabisa. Yes. So yeah. So I'm going to ask you Mr. Nyabuto these 2 questions. Sawa? Okay. Ya kwanza ni hiyo yenye ambaye alikuwa anaongelelea Tilda, sawa? And the second one, sawa, is about should Mr. Gachagua try to move on from Ruto and try to start telling us the solutions, because we've already known that this person is not that person and we need to change to clean house. Now should we start focusing on how we're gonna do other different things for Kenyans and talk about the issues zile? Yeah, okay, thank you. Kwangu nadhani the government of today made Kenyans have so many expectations. Because if you see when we immediately after the election, the main elections of 2022, almost half of the Kenyans who voted for Ruto voted for Raila. So it means that the Kenyans who had these expectations were also half of the Kenyans who voted for Raila. So which means now, later on, you saw what happened with the government when the impeachment came. Now there is something you had said earlier. We better heal the nation first before speaking of anything else. When we have a sick nation, we don't have a healthy nation. That is the truth. So I agree with you. So we must make sure that we come with the main and the real and the main solution. Yani suluhu ambayo litadumu milele. Kuhakikisha kuwa wananchi wanapata matibabu kwa njia ambayo inafaa. Sijui mbona mimi hata kama walisema kulikuwa na issues na NHIF. The president could have found means on how to bring reforms and change even all the loopholes and make sure that there is no loophole for corruption or for any kind of misappropriation of funds in NHIF. So NHIF could be working much better more than SHA. Nowadays, I have been to hospital many times. Maybe my family with friends, I've seen relatives go to hospitals. When you reach there, you'll be told SHA is not working here.
you must now apply for cash. So where are you going to get this cash from? It is very hard. You already paid this You've thing. already paid for SHA. So that you can be catered for. This card can cater for your Medication. your medication. Yeah. Now when you're being admitted, you're told SHA is not approved here. Number two, when maybe you go even to public hospitals, you give them your ID number because they check from your ID number. They type it and they tell you, we are sorry, it's not active. And maybe sometimes they tell you, we are sorry, you have no enough funds. So where are we? The other day, the MPs, I loved what Tilda said earlier here. Our MPs, the people who were even saying SHA is working, they even went far as finding funds from our CDF kitty. They went to their constituencies, mobilizing people, telling people to register SHA and activate. They used our own funds. They are using our own funds. We registered, we paid our money, but when you go to facilities, to health facilities, there's not working. It's not working. Zulfa, before maybe we proceed to that direction, I'm still under Gachagua, yes? There is somebody yesterday somewhere. Yes. This guy claimed that he was from Mount Kenya, and the tree convinced me the way the terminologies, the accent. The accent. Lafudi. Yeah, and the way he could maybe say, he was trying to say that he was trying to share his information about the way Gachagua also failed. Let me just play for you guys that guy so that you can also get some of the views from the Mount Kenya region. Okay. But the time that is remaining ya hii term, tunataka performance. Si ndio? Tunataka hospitali zianze kufanya kazi. Ni kweli? Tunataka shule zianze kufanya kazi. Sawa sawa? Kama community yenu ina support government, si lazima wewe support government. You have a mind of your own. You can make your own decisions. Kama Mount Kenya imesema haitaki serikali, wacha kukasirika na mimi. Abia bibi yako direction. Me, I have a mind of my own. Mimi nikisema niko kwa serikali unaumia nini? Mimi sio bibi yako. Mimi sio bibi yako. Mimi sio bibi yako. Ni kweli? Sawa sawa. Na si lazima nipewe pesa ni support government. Sawa sawa. Na wewe mwenyewe kama you are not supporting the government yenye wewe ulichagua. Hawa Wakikuyu ndio wanafaa kuwa na benefit na hii serikali sana. Ni kweli? Waliumia sana. Is that true? Sasa saa hii wanatuelekeza mustuni. Tuwafuate. Wanatuelekeza kwa shimo, wanatuambia wako na hasira. Ati Gachagua alifukuzwa. Tuanzie hapo. Gachagua wewe nani utakuja kuongea hapa. Wacha machungu. Wakenya wote wanaumia. Kwani watu wa mlima tu ndio wanaumiaga? Kwani wakiguzwa kidogo wanaanza ati Kenya isimame? Abana, Gachagua kama alikuwa genuine. Wakati alijua serikali ni mbaya juu hajajua saa hii. Angejiuzuru. Tungejua huyu jamaa ni kweli yako genuine. Aligoja hadi parliament ni kama watamuonea huruma, which means if he was not impeached by parliament, he could still be part of the mess. Is that true? Let us be genuine. Tuache kufuata mtu tu hivi na ujinga. Hatukatai serikali haifanyi kazi vizuri. Lakini tunasema hii miaka 2 imebaki, sisi wote tusaidie serikali kufanya kazi. What is the problem with that? Ikifika 2027 the decision is yours. If you want to retain the government, if you want to send it home, mko sawa, uko na haki yako kama mke. Lakini for the remaining 2 years, we are demanding service delivery. And we cannot demand for services when we are making noise all the time. We cannot demand for service delivery when we are making noise all the time. If we are the people, sisi watu wa mlima, we are claiming we are the majority who voted for this government, then we should be the main beneficiary of this government. Si ni kweli? Sasa saa hii everything ya serikali, hata saa hii ukijenga hospitali huko kwetu itabomolewa. Iandikwe William Ruto amefungua itabomolewa. Kwa sababu psychophance imekuwa too much. What was Gachagua waiting for? Parliament imuimpeach akijua serikali haiko inafanya kazi. Why is he speaking loudly now?
if he was genuine and a good leader, si angetuambia mapema mimi nataka kushuka hii gari kwa sababu nimesikia mguu imetoboka. Si ni kweli? Na hata hawa watu wameingia serikali juzi, watu wa Nyanza hawasemi ya kwamba William Ruto has done wonders. They are just saying because this country is ours, na huyu jamaa tumeshindwa kumtoa kwa hii kiti, wacha tuingie ndani tujaribu kama tutamforce afanye kwa sababu there are only two options. William Ruto aanze kampeni saa hii tuumie sisi wote ambaye ameanza kuanza, ama sisi wote tuingie kwa serikali tukijua tunagoja 2027. Nobody is going to influence your decision. Ukimake decision yako ya kusend the government saa hii, kama SHA ikianza kufanya kazi ikubenefit wewe na upendi serikali, si ni sawa tu, bora unafaidika. Barabara ikijengwa kwenu ufaidike hata kama upendi serikali, si ni sawa? So sisi Wakikuyu wa Gachagua na hiyo machungu mko nayo, sasa nyinyi ndio mmechukua roro ya watu wa baba ya 2007 na 2030. In fact nimeona watu wa Nyanza wametulia, wako calm, wanaagi, wanasema Ruto anaweza kosa kutoboa lakini wacha tuone. Hawana machungu ile walikuwa nayo, wametransfer kwa hao watu wa mlima. Mtu ya mlima anasikia ati mimi naitwa kama una support serikali, anasema wewe ni Mkikuyu wa wapi? Siende uniimpeach kutoka kwa Wakikuyu. We cannot reason the same, all of us. We are gifted differently. And since this is a democratic country, everybody has a choice to make. Personally, I have decided I'm going to support the government. I am weighing. I'm wishing Kenyans can get service delivery in the remaining 2 years of this term. That is my wish. I don't like William Ruto. Hata ukiniangalia unajua hivyo, si ni kweli? Sasa tunasema watu wengine nao wetu wa Nyanza ndogo. Si mnajua watu wa Nyanza ndogo wamesimamisha Matiang'i in absentia, wamesimamisha Maraga, wamemsukuma. Mimi nawauliza hivi, the problem is sisi hatuna shida na viongozi wenu, lakini make sure you don't make reckless statements against our community. Do you know these guys what they are telling us? They are telling us that you people from the mountain, you don't have good leaders. You have to join with us. We can offer you good leaders for you to support. Hiyo ni madharau ama ni nini? Ati Matiang'I is better than all of you. Yani 4 million votes, watu wako na kura 280,000. Wanataka kutudictate. And the only thing they can deliver is a lot of noise. Nimewachallenge hapa. There is a difference between kuwa famous na kuperform. Si ni kweli? Si nyinyi wote mnajua Waiguru. Is Waiguru a performer? Hata alichaguliwa huko juu alikuwa famous, si ni kweli? So I'm challenging hao watu wa Nyanza ndogo. Ndio tumebaki na wao na makasiriko na watu wa Mount Kenya. Lakini wa Mount Kenya tunaenda tuki-evolve, tutabadilika. Watu wa Nyanza ndogo, mkuje hapa after me. Msituambie generally. Ati in general Matiang'I is a performer. Tunataka mtuambie when he was CS for interior, he achieved 1, 2, 3. When he was CS for education, he achieved 1, 2, 3. Wakuje hapa. The forum is open. Watuambie Matiang'I ameachieve hizi vitu, ndio tunawaomba ni mzuri kuliko Ruto, akikuja atafanya hivi na njia yake ni gani? Ni hii. Na hatukatai, mkimuuza mzuri, hao Wakikuyu mtabaki na wao kidogo, mchanganye, mshinde, shauri yenu. Lakini mjue Kalonzo hata tunampea miezi 2. Kalonzo ni miezi 2 anakuja huku mahali baba yake hiyo hata inaonekana. So wao watu wa Nyanza ndogo, kujeni mtetee candidate wenu. Sisi wetu wamefail, lakini tunasema tutamuongelesha hii miaka 2 imebaki, tufanye kazi, wa Kenya wapate services na waweze kufanyiwa kazi. Na ameanza kufanya kazi. Ameanza kufanya kazi. Habari ndo hiyo. Shaipata. I'm just comment alafu niambie. Sawa? Sawa. Okay.
Okay. So pale kuna Geoffrey Onganga Mosota anasema yeye mwenyewe ndiye aliyesema U.D.A itaongoza for 100 years, and he can't be the one to tell people of Mount Kenya that U.D.A ni chama cha uongo. Huo uongo yeye mwenyewe ndiye aliyechangia na wajibisho yeye. So Gypsy says Gachagua is Ruto's bitter ex. He sleeps, eats and breathes Ruto. He should know that Kenyans are getting tired. Then Jackson Makau Mwale Obendai anasema Gachagua ako sawa, alikuwa akikodoa serikali akiwa ndani ndio maana wakakosa. So Gachagua is opposition leader, wacha akosoe serikali, Raila hawezi, jamefanya handshake. Gypsy, Mr. Francis Nyabuto, are you trying to say that it was a protest vote? You vote Raila, end up with Ruto, huh? Sorry, we have ended up both with Ruto and Raila. Sindio? Yep. So, tumepata wote hapo ndani sasa. Okay, so Mr. Gypsy, someone will translate. Felix will type for you whatever that guy was speaking. So you don't worry. Okay? So oh, they got it. Yes. So Jeffrey Oganga anasema ya kwamba wow, that guy has raised every patient questions with Gusii politics and every pertinent questions with Gusii politics and Matiang'I. Then Gypsy, the guy has mastered Kenyan politics really smart. Let me tell you, I won't speak for now, but I'll give you Mr. Nyabuto, and then we come to Tilda, we go to Felix. About what that person has spoken. I think what he has spoken is what I was trying just to elaborate and make Kenyans understand. Right now, the government gave us a lot of expectations. Let's accept, start from there. Now the guy has just been saying, if only SHA could be working, if only affordable housing, we should be seeing them here. If all the promises, we should be seeing them just even one by one. More so the issue we're doing with the healthy, it should be working. We should also be saying the government has done. So we don't have anything bad with the government. We don't have anything wrong with it. But what we are asking, are we really on the right track? If we are on the right track, the Kenyans could not be complaining. The guy is saying Gachagua should take a break, and that is very true. Sababu ukifurushwa katika ndoa, unafika mahali, you move on, you find another partner, you find another way, you make yourself, you heal. You heal and you get along. Unasahau mulio kiziana, mulio kosana, unangoja wakati mwafaka. I was about to say that Gachagua is making Ruto to go back to the campaigns, as the way the guy has said. Sasa huyu analeta joto sana, wameanza kufinya rais mpaka rais ameanza kusahau kuwa mimi nikiendelea kufanyia wananchi kazi, mimi au wengine watachukua nini? Watachukua ground. Ground wise watakuwa wamenishinda. So Ruto anajaribu kubalance kazi na campaign. If you see right now, Ruto is slowly switching to the campaign mode. And the guy who is making Ruto switch to campaign mode, it's Gachagua and the likes. So they're making the Ruto not to concentrate much in delivering, of which he has failed us. The government is failing us. We should now wait for at least 2026 or 2027. We embark on the real and main politics and the campaigns. I've heard the guy again saying about the Nyanza and the Mrima part and the Nyanza Ndogo. Watu wa Mlima sasa wanafaa kugutuka pia. You made a mistake, you made a fall, mulianguka kubali. Simama, you heal, we move on. Tukifika 2027, if we want just to kick out the government, let's go and register as voters. Just let's go and register, have our IDs ready. Tujihami na kura zetu mapema. Kifika huo muda, we find a suitable candidate so that we can be able to give Kenyans what we promised us first. Shida ambayo ilikuwa na Gachagua kutoka kwa Mlima. Wajua Gachagua ndoa siku hizi unaulizwa uko na nini unaleta mezani kama mwanamke. Gachagua hakuwa na kitu kutoka Mlimani. The votes.
kura ni za wanamlima lakini yeye but they were backing him up. Hakuwa na They were backing up. Hakuwa na nyumba yenye alikuwa hakuwa na chenye alikuwa anatumia kama packet ambayo ameweka kura zake kwa packet moja. So yeye alikuja generally. He never had even a party from the region. I think that is why he felt that kumbe kuwa tana kama na nyumba yako. So you saw Uhuru had got Jubilee from the mountain. That's why kina Kioni wako leo mpaka leo. The Jubilee was not in U.D.A. So Gachagua had no party from the central, from central Kenya. So that is why he feels that he was inferior katika hiyo serikali. Ndio maana yeye akaona sasa, ndio maana nasikia yeye anataka kutengeneza nini chama chake. Ndio maana anataka kusurutisha wale wabunge wote wa mlima watoke kwa government, waingane na yeye, hiyo wa Munyoro declaration, watengeneze chama, at least wawe na bargaining power. Now, which is too late right now. Right now, we should just let these elected leaders perform and give what they promised to Kenyans. Thank you so much. It's not the right time now. Yes. We want to go back politicking everything. Let's just criticize where it's where we can and where it's possible. Let's not criticize everything. Like now, the other day, Ruto was here in the city, Nairobi city, the Nairobi county. Yes. He promised kids with a machine that could do what? Produce 1 million chapatis. That one, sometimes it's possible. Due to what? It was not for Kenyans. It was Nairobi County has got a feeding program whereby school-going kids, they feed under one program that is being under the chairmanship of the county government, that is Sakaja, Honorable Sakaja, who is doing a tremendous job, who is trying just at least to change Nairobi. So he said that I'm going to provide that machine so that any school, any station, because where I stay, I see almost 2 stations in one constituency having that program, where food is being produced, or is being cooked, and is being just transported to other schools, whereby school kids eat from school. So I think that such kind of an idea, it was good, but Kenyans, we thought that it was a liar. Sometimes let's just think it from that end. It's our kids, it's not Kenyans, it's not we. It was just meant just produce these chapatis to help easy production of chapatis, because if we start making chapatis for public schools in Nairobi, how many workers could you employ? A lot. And how long will they just take to make chapatis for all learners within Nairobi? A lot of time. Lots of time. They can take it even the whole day. Chapati zisitoshe. Lakini hapa maybe hiyo mashini ikija itasaidia watoto kufikia noon, watoto chakula ishatengenezwa, shule zishapata, watoto wanakula. But it's a form of employment for people. It's a form of employment again for people. So, but again, we Kenyans, we went ahead of criticizing of chapati issue. Chapati issue was not a bad idea. I really think that we should just change the mindset and just think on the right track. Kama government imekosa, wacha tuikosoe kwa njia ambayo inastahili, lakini si kila jambo. La mwisho, hii mambo ya Nyanza kuingia kwa serikali. Nyanza tumekubali. Baba ameingia kwa serikali because kuna yule alisema, there's one comment you read there. Baba tulimvotia nusu na Ruto alichukua karibu nusu. Sababu Ruto alishinda Baba almost 200,000 votes. So it means it was a half. So wote wameingia kwa serikali. Na kuingia kwa serikali, mimi sina ubaya kwa sababu maono ukiweka pamoja, ukijumlisha, aliyekupigia kura na mwenye wako kupigia kura, utapagua mwenye utafanya na kazi? No. Huwezi wabagua. Wote wanastahili kufanywa nini? Kazi. Lakini sasa wakati umefika, huyu mzee pia saa nyingine watu wanamrusha mawe. Lakini yeye pia nafika maji anaona pana. Mimi nikibaki hapa nikigemea side moja, hao watu wangu watafaidika. Ukiangalia mara nyingi ukienda Central, ukienda Gatundu, ukienda Nyeri, ukienda Kiambu, barabara zao huko zilitengenezwa kwa sababu mara nyingi wako kwa wapi? Kwa serikali. Lakini ukienda wale watu ambao wameshinda kwa upinzani tangia enzi za Moi, huwezi ona maendeleo ambayo yaweza pata Central. Huwezi ona maendeleo ambayo yaweza pata wapi?
Rift Valley. Kwa sababu mara nyingi wako kwapi? Opposition. So it's high time now, when we come to an end of every election, we should come together, join our heads together. Tuulizane, wewe nilikushinda kura hizi, ulikuwa na maono yapi tusaidia hao wananchi? Tukifika wakati wa siasa, we will come back. Tutaenda, kama ukisimama utasimama sawa, kama hutasimama tutaendelea pamoja sawa, lakini la muhimu tusaidie wananchi. Somebody has spoken about Matiang'I and Maraga. It's okay, it's in his absentia that somebody has said declared Matiang'I as the presidential candidate from Nyanza. That is Nyanza Ndogo. I don't know if there's Nyanza Kubwa and Nyanza Ndogo, but generally that is, I know we have only one Nyanza in this country. Somebody has said about Matiang'I and Maraga. These people come from one area. We don't deny that. All of them, they're gooses, they're kisses. The right time for that, for declaration of presidential candidates, for me, I think it's too early. It's not yet. It's not yet. Right now, everybody, we should think of questioning and bringing our members of county assemblies, that is MCs, our members of parliament, that's MPs, our governors, our senators, our women reps, into toes and asking them, what have you done for these years that you have been in office? Tell us what you have delivered for our people. You promised us this one. Tell us. We just push them and we tell them, now we gave you a role of representation. You have gone to parliament all these years. Tell us how you represent us in that house. Tell us what you have questioned. Tell us how many bills you have brought that have just benefited our country. Tell us what you're intending to do for the remaining term. That is what we should be asking our leaders. It's not a high time right now. Sometimes you accept, but you try to work things out. Work things out. Una adapt. Kwa sababu ukifukuzwa, mwingine akija kwenye ndoa haezi kishinda akiuliza yule bibi alitoka hapa alifanya makosa gani? Yule bibi alitoka hapa alifanyaje? Yule bibi alitoka hapa alikosaje? Sasa wewe umekuja kwa boma, saidia huyo mwenye boma mwenye mpata kurekebisha boma, watoto wasilale njaa, jamii ifurahie kuwa kuna boma inaendelea na watu wanaishi kwa amani. Hivyo tu ndio tutasaidia hii Kenya. Lakini tukiendelea kila siku siasa asubuhi, tutaamsha yule Ruto ambaye alianza siasa 2013 akaimaliza 2022. Tukianza kumwamsha sasa, tutamwanza na hayo siasa ataipiga, atakuja kukutuka hajafanya kazi 2027 one day to election, na bado labda Wakenya watanua uongo wake ama ukweli wake ile wakati kufika. Okay. So Felix, is something that you wanted to say? I was trying to say this. There is somebody there is somebody who yesterday tried to talk about the U.D.A party and the ODM party coalition. Yes, and he was trying to come up with some of the advices, maybe if possible the president could consider. Before I play that video for you guys, Francis, what do you really think the impact of the President William Ruto party, U.D.A party, yes, and the ODM party, do you really think President William Ruto ataenda kubenefit ama kulingana na hizi handshake zenye zimekuwa zikihappen, that will be the way also hii serikali itakuwa. Unajua wamekuwa wakisema it the moment handshake inafanyika mostly vitu zinasambaratika. What will be your point? Ni kweli kwa sababu wanaume na mwanamke wakitoshana kwa nyumba hakuna mtu atasikiza mwingine. Sasa mimi ile ndoa ilikuja mapema mno. Kwa sababu hakuna mwenye atakaye kizana na maneno ya serikali, atakayeuliza hili limeenda vipi. Maybe kuna kitu kitafanyika, sisi tunahitaji majibu ama tunahitaji mtetezi wa wanyonge asimame nasi. Ndio maana tuko na opposition na tuko na the government. So right now the opposition, it has co-joined with the government, it has gone bed with the government. So nobody is going to stand and question anything that will be frontiered or be just forwarded to the parliament. Itapitishwa bila kufanya nini? Kupingwa. So any bill that it will be even favoring even corruption, it will just be pushed and it will go through. So mimi ni mapema mno, hata kama mara nyingi naona mzee anajali wa Kenya, lakini sasa round hii alituacha mahali penye pia itabidi tujisimamie na tujipiganie. Sababu mara nyingi yeye kwa serikali karibu zote, every government he has just to do handshake. The handshake thing
sometimes it gives him time to bring his ideas to government to kushare, lakini wengi hawazifuatilii zile zake. Sababu kila mtu anasema wewe umekuja juzi, wewe kuna maana gani, wewe kaa kando, wewe nilikuingisha hapa unyamanzishia watu wako. Ananyamanzishwa tu kando ya mkeka. Sasa mimi nadhani hilo jambo wengi wa Kenya wameudhika sana. They are not happy because we don't have anybody to fight for us. That is now why we have said the power belongs to people. And we must stand up, we must speak up, and we must not go back. If we have just to fight for our country, we must fight for our generations. We must stand and say what affects us and what we want and what we feel. Because we have a new constitution that it was promulgated in 2010. This new constitution, it gives us all the powers just to outdo, even to impeach, starting from the area MCA to the president. Yes. So there is nothing, and there's nobody who is above the law. Not even William Samoei Ruto, who is our president. Not even Raila, who went for a chairmanship. Not even Rigathi. Not even Kithure Kindiki. And not even Kimani Ichung'wah, who was even the other day lecturing MPs in parliament. You know, some people, I really wonder of this country. You have been given a role of representation. The other day we saw Ndindi Nyoro being ranked as the best performing MP in the country. When he was just kicked out of the budget committee from the housing parliament house, the leader of majority went along and said, huyu alikuwa anajiallocatea more funds. How can you allocate yourself more funds? You can't allocate yourself more funds. Kiharu MP, that is Ndindi Nyoro, he has shown all the MPs how MPs should deliver. He has told them there is the way. Don't just follow somebody blindly. We want just people to wake up. We want these leaders just to do service delivery. At the end of the day, even if you steal millions of money, you will never be buried with these millions of money. You should not go. Even your generation, now you are casting your generations. So I think we should wake up and forget about the intermarriage issue about Raila and Ruto. Let's now think of service. Thank you. Thank you so much. Let's listen to that. Yeah. Actually, I really, guys, want to request you, if possible, we listen to this guy so that tusikie anasema nini. Yes. Yes. Thank you. Tu kitu moja kama mtu ambaye amesupport serikali kwa hii mwaka yote. Mimi ni mtu wa William Ruto. Tumesupport Ruto kulingana na vile ilikuwa inafaa mpaka akakuwa president. Lakini kuna vile nataka niwaonye Ruto siku ya leo. Ya kwamba ukiona Raila ameingia kwa serikali yako, tafadhali kuwa aware, hiyo serikali inaweza sambaratika saa yoyote. Tumeona mara mingi Raila akifanya handshake na wale mapresident ambayo walipita. Raila alifanya handshake na mheshimiwa Uhuru Kenyatta, alifanya handshake na Kibaki. Lakini ukijaribu kuona vile alikuwa anafanya handshake, lazima hiyo serikali inasambaratika. Na nataka niwaonye president hapa siku ya leo ya kwamba ukiangalia hao watu ambao wamekukaribia saa hii, tunajua wewe unakuwa mtu wa kupredict ya kwamba utakuwa na utakuwa. Lakini hii leo ya Raila Odinga, hatuoni kama umepredict sawa sawa. Tunaona kama unaenda kuangaishwa na utaenda kuangamia. Nataka niwaonye president siku ya leo, tafadhali angalia marafiki wako ambaye mulitoka na wao mbali. Raila hawezi kuwa rafiki yako mpaka milele. Hawezi kuwa rafiki yako mpaka mwisho. Niliona siku ya Raila wakati walikuwa wamefanya handshake na Kibaki. Walipofanya handshake na Kibaki, kina Orengo walilalamika sana. Orengo akauliza Kibaki, akauliza Raila ya kwamba
Kwa nini unaenda ukafanya handshake bila kutuhusisha? Raila kawaambia kwamba baba yako akienda kuinda, wewe unatakia nini akikuja na nyama? Tunajua ya kwamba saa hii Raila na winda. Alipokuwa anawinda, ulipata kwamba hiyo serikali ilisambaratika. Mimi nataka niwaonye president. Chunga sana. Kama huyu Raila Omolo Odinga ambaye umeshikana na yeye atakufikisha mwisho, sisi tunaona kama atakuacha njiani. Na kienda kukuacha njiani, utakuwa mtu ambaye hakuna kusema, hauna semi tena kwa wananchi ya Kenya. Lingine namalizia nikisema ya kwamba namalizia kwamba leo nimeona nataka niongelee Raila Odinga kidogo tu. Ndugu wetu Raila, kama umeingia handshake na Ruto, tafadhali tunakuomba umaanishe handshake yako ikuwe ya ukweli. Na tukitaka kujua kwamba wewe ukweli uko kwa handshake na Ruto, tunataka tuone wale wenzako wote ambaye mlikuwa mnakaa na hao kwa mesa, including kina Nyong'o, including kina Kalonzo Musyoka, including wale watu ambaye mlikuwa mnakula na wao shida, mumekaa kwa mesa mnaingia wote handshake. Lakini hii yako ya kukuja mwenyewe na kuacha wengine tunaona kama ni utapeli. Tafadhali ng'ang'ana, unganisha kwanza ile chama yako ambayo walikuwa naita Azimio, ni walete pamoja. Leo niliona kwamba umekuja na Kalonzo Musyoka. Na sijui kama umemdanganya ya kwamba kuna kitu ambaye imeiva, kuja tukula alafu turudi. Kwa sababu tunajua mahesabu zako ni ya kukula na kurudi. Kama umemdanganya kwamba mnakula na kutoka kwa serikali, tunataka tuwaone 18 mungetoka haraka kabla mjakula chakula yetu ndio mtoke. Tunataka tuambie serikali. Nataka tuambie Ruto siku ya leo. Mimi ninakuonya sana president wangu. Mimi nimekuchagua na bado ninakupenda, lakini hesabu ambayo unapiga saa hii haiendi vizuri na uongozi yako. Tutaona kama utaangamishwa na utaumizwa na utafanyiwa chochote na huyu mtu ambaye anaitwa Raila. Hatujasema Raila ni mtu mbaya, lakini huyo mtu anapiga hesabu ya juu. Hatujui kama anatumia urogi, hatujui kama anatumia kitu anatumia, lakini hesabu yake iko juu sana. Na saa hii tunaona kama anaenda kukumaliza. So I'm going to read comments as you wait for Felix to tell us what you think about this, and then you go to Mr. Nyabuto to endelee. Okay. So, Anthas Ganda says that this guy talks like Kanu steward. Then Gypsy, Ruto voters were greedy and emotional. I didn't know it was a wedding. Then Gypsy, there's no benefits in a coalition. It's always one-sided. Gypsy again, no, in Kenya you can buy privilege and be above the law. Kenyan's law is not for the poor. What would you say about that, Mr. Nyabuto, that you can buy privilege here? For me, I think, yeah, you can. Because if somebody has just said, Kenyan's law is for the poor, there is a say says that whoever has takes it what? Takes it all. So if you don't have, sometimes you cannot have it. Na kuna mhubiri mmoja sijui kama alikuwa anadanganya, hata kama wale watafsiri wa kanisa mtanieleza. Anasema aliye naye anazidishiwa zaidi. Asiyekuwa naye ananyang'anywa hata kila konacho. That one makes me remember there is an MP, I don't want to mention his name here. He was jailed
imprisonment. Immediately after Ruto was sworn in, he's one of the MPs from Western. He was sued almost 50-something years. But up today, can you imagine he's still the MP? Yes. He's still the MP. How? And what I understand in our constitution, once you've been found guilty, if you are elected, you should do what? The IBC should reconduct the election, the by-election. We have an MP who was sued, who was caught guilty of misappropriation and corruption from Western Nyanza. Up today, he's sitting in parliament. He's moving all along around with the president, feeding and eating from the same table. Then you tell me we have a country where we say the constitution, democracy, and all that. Then you say sisi wanyonge tuko na haki. Wanyonge sengine hatuna haki. Kama ingekuwa mwananchi mwenye alipatikana ameiba kuku, sasa ungesikia ameozea wapi? Kamiti. Sasa hii mtu anaiba milioni ya mapesa akifika kotini. By the way, I'm going to ask you a question. On that, watu wanaiba pesa na hakuna chochote anafanya. Yule mkaka yule ndo aje? Waititu. Ameshashikwa bado yupo nje. Baba wanasema baba yao. Baba yao alishikwa, alipatikana kotini, alikuwa walipata kuwa alikuwa ameiba shilingi milioni 581. Lakini koti ilipompata guilty ilimpiga faini ya shilingi milioni 52. Yani mtu aibe milioni karibu nusu bilioni. Alafu mpige faini ama mfunge miaka ngapi? Miaka 12. Anafaa rudishe every cent. Yes. Every cent and more. Because this is money. Public money. That's public funds. That is our money. The same way happens with that sitting MP. Up to date is in parliament. And I really wonder, what kind of parliamentarians do we have in that house? It's like there are like Waiguru. Yes, Waiguru had a case with the. It's like she was rewarded. NYS scandal. Yes. What happened? He went scot free. Yeah. And that's the governor. Sitting governor of Kirinyaga. Yes, later on that one. The former speaker of the Senate. Bungoma. The sitting governor right now. Wetangula. Wacha na Wetangula. Nani? Huyo macho ine huyu. Lusaka. Kenny Lusaka. Do you know when he was the first term governor, 2013 to 2017, he was even approximating a simple wheelbarrow costing how many? Yeah, I remember that. Yes. How many thousands of a pen, one pen? A single pen we buy 10 shillings or 20, at most 50 shillings. Akivile kwa account tumika aje. Kalamu moja inaenda kwa 100,000. Kalamu. Curtains. Then you tell me we have leaders who want to lead this country. That is a joke. That is a joke. That is a joke. And right now he's a governor. And people sit down and listen to that crap. Up to now he's the governor right now in Bungoma again. He squandered the money 2013, 2017. You're making a joke of the constitution, of everything that we stand for Kenya itself. Yes, for Kenya itself. No, guys, sorry for just cutting you, but at some point, it just comes naturally, yes. In our day-to-day activities, everybody is not at the mode of the other person, yes. Kuna kila mtu mwenye ako fiti, ako na mudi zake na nini. Unapata mwenye ako na raha zake, kuna mwingine ana raha zake, yes. This is now what I'm trying to ask you guys. Why do you think U.D.A government imekumbwa na changamoto hivyo sana? Yule governor wa Meru kwanza ni aliwin kiti cha governor wa Meru na party gani? Kawira Mwangaza. She has her own party. Private party. Ilikuwa hapa nini? Alikuja na private. Na hiyo nini yake. Why do you think those guys really want maybe to impeach that governor? To me, I think there are some men, yes, powerful men in society who will never believe in the leadership of a woman. That is number one. Yes, yeah.
So sometimes we might see, they say she's under developmental and very much corrupt. But if you dig deep and find the real source of it, it's like there are there's some people behind it, the men pushing it so hard. They want her out by force because they believe that they have never been led by a woman. And why? Because people are misogynistic still. Yes. I don't want to mention their names here because I know some of them and I have friends from there who always tell me what happens on the ground. So everything whenever we see in a public domain, it's being engineered or garnered. Yani inapangwa ndio kuje inachipuka. Hakuna chochote kikutokea kwa sababu kimetokea. Kinapangwa. Kikipango kinakuja kwa uwazi sasa. Yeah, it is planned. Do you really think maybe they are trying to follow the footsteps of the National Assembly? To me, I say the National Assembly. I'm sorry to say this, Kenyans. The National Assembly, when most of our people go there, before they enter that house, they're very good, very humble, very simple, very much ready, very committed, very dedicated. But whenever they step 1 feet to that house, I don't know what kind of demons and that house. Demons is like this person, not the person that you knew. I've known a few. Yani akiingia tu hivi akitoka. Hey, alikuwa amekuingia mmebonga hapa. We're gonna do this and this and yesterday, I don't know. They get out of that house. Yes. And I was even trying to give a friend of mine, I was saying, if it's possible, Kenyan government should think otherwise. They do away with that house, they construct another one. What happens though? I don't know. Something happens. Yeah, something happens. Bad. Because if you go there and you step out, you're not the same person who went in. It's like you've come and the demon was already possessed. Like now, if you try to see, compare Senate and the National Assembly House, you can see there's a difference. Because the Senate is like, there is kind of maturity in those senators. But when you come to the main house, the Parliament House, the National Assembly House, it's like we have babies there. As we maybe as we are trying to head on maybe winding up the show, I would like, maybe if you don't mind, I also share a certain footage whereby I also encountered a young and intelligent man who could also share about the same governor before we come back to Gachagua side. Yes. I don't know whether you can listen to this guy and if possible, Mona, maybe what he was trying to say. He had very good points, by the way. Okay, he was trying also to question Kenyans and challenging Kenyans. Where are we going as the country? Does it mean we cannot maybe give one another time at least to try to deliver? Must we still continue insisting that women are still want to be dominating the society? Yes. Niko kwa mtaa wa Jivanji, nikijaribu kuwapatia yale yaliyomo hapa. Mnavyotazama ni area ambayo iko very peaceful and I really need to engage with somebody here at least tusikia kuna vitu gani. Hello ndugu. Habari? Unaitwa nani? Songe hivi karibu uonekane vizuri. Well, I'm Hagai Tenye. I'm the National Speaker of Bunge la Wananchi People's Assembly. Welcome, thank you, sir. I think you are the one who controls those motions zenye zinapeanwa kule na wananchi. Precisely. Thank you so much. What do you have? Maybe you could need to share with people. Well, today I just want to talk about Meru County under the leadership of Kawira Mwangaza. I think this is not the right time to engage in bickering, to engage in undermining the county leadership while other counties are proceeding with development. Then later on they will start crying. A lot need to be done. I would urge those MCAs to develop a structure whereby they can work
and they can audit what is being done by the Kawira Mwangaza, instead of each and every time impeachment, each and every time impeachment. That is very unfortunate, and it is uncalled for. It is political, not intolerance, which will not be accepted going forward. We have other counties, Homa Bay, Kirinyaga, the Kwale. We have Machakos, where women are leading. And then they are very peaceful. I think we need to develop situations whereby we embrace dialogue rather than confrontation. Yes. That is the culture we need in Kenya. Going forward, if there's an issue where people are not coming together, let's embrace dialogue for peace, love and unity to be spared. You see, I'm holding the rung of Moi. I can see that is the direction I wanted maybe to go, but niliamua kukanyagia at least to peana information kwanza. Okay. Yeah, so I think we need to develop a political tolerance so that our people can go in the right direction. That is the only way which we can develop this country. But through bickering, I don't think development will be realized. Yes. Thank you so much. Maybe ukimaliziana kwa sababu ya muda, tunaona muda unakimbia. Uko na nini chenye unaweza conclude ukiambia Wakenya? Wakenya naweza waambia aswa vijana. Mushikane pamoja. Tutengeneze vikundi ambavyo viko registered. Wanasiasa wakikuja, tukienda kwa hii uchaguzi, akikuambia kuna panga na kazi bahali, mwambie niko na cheti, niko na barua, tupatie tenda. Mambo ya vita hatutaki. Vijana musipatiwe handout to split the blood of your fellow Kenyans. Let us embrace peace, love and unity. You see, I really like President Daniel Arap Moi. Yeah, I can see even you have the simple. Peace, love and unity. Harambe. Tukue pamoja, tusitumike. Vijana wenzangu musitumike kama vibaraka ya kwenda kuleta fujo mahali, kwa sababu mkileta fujo unaua mwenzako, unanini mwenzako, na hiyo hatuta realize mambo ya maendeleo. So vijana, mregister, mshikane, mkuwe na makampuni zenu, masibio, self-help group wakikuja, watoe pesa, muanzishe nao biashara, muanzishe nao mambo mengi. Lakini mambo ya kuleta fujo, mambo ya kuleta vurugu, hiyo 2027 and going forward, hiyo tumesema hakuna. Kama bunge la wananchi hatutawahi tu. I'm going to read comments and then tukupea wakati pale sababu unaelewa unakimbia, alafu we wrap up the show. Kuna Walter Ogelo anasema Raila phobia between Ruto and Raila, who sought for the other? That is a question. And what was listed as points of cooperation are the agendas, right? So Gypsy mention. Then again they say we have an MP who killed and is a serving person, high profile, no name mentioned. Then Gypsy anamwambia Ogelo, I suffer from Raila phobia only because of his selfish character. Alafu kuna tena Gypsy, I'm loving the Moise symbol. Oh, okay. Please do. Okay. And then kuna Kim anasema tangu niachana politics nimegain kilo sana. Welcome Kim. Anyway, I'll come back to you later, sir, though umepotea sana. Zulfa, the way you have held that guy, amejaribu kuzungumzia the story ya huyo governor wa Meru. So the message to these people, let us try to do everything that we really need to engage ourselves in responsibly, and if possible, let us not do things just because of doing it. Please, if that person really deserves impeachment, then let it be. But if you really think that there's something you are trying to fight, please let that also not be the case. Tukikuja back to Gachagua's point na tukimalizia, nilikuwa naomba maybe if you guys could take your time and make a conclusion mukipeana some of the information yenye mnaweza tamani even the Kenyans to get from you. Yeah, what can you say, Tilda?
Well, what I can say about Gachagua, akae tu relax tu sasa, akubali it happened, na ni hivyo tu, hana otherwise, but we should just give the president time afanye kazi yake. Wamesema if SHA ingekuwa inafanya hapo, si tungesema mambo iko sawa na president. So let president do his work if he's doing, and let's see the work. Let me tell you, so on that point, when someone is gonna really say something, but please do say. Kuna yule mkaka ambaye aliongea wa kwanza. Yeah. That person, ameongea, and I was like, oh my God, this is what I've been wanting to say for a very long time, but I'm glad that someone else has said it before I say it. But if SHA works right now, sawa, you might not like Ruto. That's okay. You're entitled to love whoever you want to love. That's a democratic right. Yes. But if it works, wouldn't it be better? But if the roads are built, siko fiti. What if tuko na food, tuko na jobs? It is better. We're fine. And then wewe kwa kileko you're like, even in marriage, women wanakaga kikusmailisha akijua she's gonna go. Ama the husband is like, I'm gonna go, at some point I'm gonna divorce you. But let us settle mpaka huyu afike place flani, ama let us do this first. So like, if we know things are not good, we know. But what if we cooperate for the time being? And please, sawa, if you wanna stone me, please stone me, niko na lawyer. Sawa. Wow. So please, what if we just cooperate? Tuingie ndani ya serikali, we work it out the issues. SHA ianze kufanya, because if we start campaigning right now, itafika sasa hiyo SHA hata ni kitu ulisa wingi. People die because it is not working, because the president now is trying to cover himself now. He's trying to do some things. So what if we just let him work? Only 2 years to go. Yeah, and then wewe ukae na idea yako umeshika hivi, like, you know what, kura yako siri yako. Yeah, I'm gonna do this in 2027, but right now let us be busy. And you know, Felix actually tried to say that yesterday. Sawa, of which alikuwa sema wao watengenezee watu kazi, but I don't think they will ever do that. This wakina Gachagua wakina. But on that point, what if we try to cooperate with them now? But when then unajua, I'm not going to vote for this person. Once we are done with hii miaka 5, I'm done. I'm going to bring now Gachagua, I'm going to bring Martha Karua, I'm going to bring Kalonzo or someone else. But you are the one but who knows. For now, because wakati sasa tunamwambia so mzuri na SHA haifanyi, inabidi aende kufanya campaign sijui huko Modogashe ndo aweze kufanya nini, kurudisha, na SHA haijafanya bado at the same time. Then we are saying people have been abducted and killed, and inabidi aende sijui huko wapi aseme hivi na hivi, and kazi haifanyiki. So that guy, I think that guy is so wise. So I'm saying what I've been wanting to say for the longest time. But so because Shai sema ni ukweli ameutoa wote. Yeye amesema yeye anasimama na maindi yake. So every Kenyan should just stand with your own mind, knowing that you want this to happen, but in 2027 you know whom you're going to give your vote. If it's Ruto back again, it's your own problem. If you want another person to come on that chair or in that house, it's your own problem. But for now, this time, the 2 years that we are facing on right now, we have to give him time to do his work. Let him rekebisha the SHA thing. Mostly the SHA thing, most of people. And I heard somebody saying kwa radio, please, ukijua umeenda hospitali fulani, umeambiwa SHA yako haisomi, ama SHA haifanyi hapa, wanataka wajue majina hizo hospitali. Don't just say, nimeenda hospitali fulani, wameniambia SHA haifanyi. Please come at me and mention names. If you know the hospital you went to, ukaambiwa SHA haifanyi ama SHA iko na nini, you have to say the name of the hospital. Where do I say that? Where do I go and report? Number 2, there is a public facility. Is there any need to just go again and report to the public, and report to the same public officer? The way you said that, go to sleep. If you're afraid of the police, how do you go to sleep in their camp? They just finish you up. Yeah. So they just finish you up. Anyway. They want to. Yes. So Nyabuto, Mr. Nyabuto, please, sababu tusikucheleweshe. Sema your finishing points. Mine first,
before I give my final remarks, ningetaka kuanzia, there is the last speaker whom we listened to. Akisema let's embrace dialogue. In whatever we do, it's high time now Kenyans, we sit on the round table, we discuss, we talk, we exchange words, and finally we come out with a solution. It's not a high time now just to go to the streets, to protest, to throw, maybe to destroy a public, or maybe to destroy people's property. It's high time for us to sit and talk and negotiate and find a solution. Like now, the issue of Kawira Mwangaza, Our Excellency Governor of Meru. I think the MCAs, they should sit down, put their grievances together, share them with the administration of Kawira, and see what the outcome will be. Number two, if at all we have to impeach our governors, or maybe any elected leader, how I wish that this thing, there must be proper public participation, so that if you impeach somebody, you are sure that there is people, this is what people want, not what few individuals want. Away from Kawira Mwangaza's issue, let's come to Gachagua. Mlima, tuliambia mtu asiguze mlima. Mlima kwako Gachagua umeanza kuwa mtelezi kwako pia. Right now Kenyans, we are weak. We are not going to remain on political umbrellas for long. What we want to see is development, development, development. You don't have time for politicking everything. If your marriage was not good for you, let the Kenyans enjoy that the marriage, that family now, because you gave children, you bear children, you left children. Wewe uliolewa acha watoto wa enjoy wateseke kwa hiyo ndoa. No, on that ukisema hivyo, when you say that, like if I'm married somewhere right now and I had kids, I do not want to see my kids being happy with the other mother, like ever. I want them to always come to me and be like, you know what, you not like the way. You will be complaining everything. Hata kama mama wakamba ataleta sweet, utasema ameleta sumu. Yeah. Okay. When you use that example, when you use that now, so because I don't think there's one. Kuna hata wewe mwenyewe saizi kama umeoa alafu bibi yako aende aolewe mahali pengine na watoto wako, and then now those children are praising the father now, hautakubali. So guys, because matamachungu na ukubali usonge kwa sababu ishafanyika, you have nothing just to gain and you have nothing to lose. So the only thing, kidogo to Felix, the only thing we should tell our political fathers right now, we as Gen Zs and millenniums, tumeamka na tumegutuka. We are not going to listen to your lies anymore. That is why we should just wake up. Go and take a shield. Taking a shield is just registering. You have your ID, identification card as your sword. And the shield as your voting card. Let's wait for 2027. We show these people doors. Tuonyeshe milango ya yani kuonyesha barabara. Hata kama niwe kuanzia Modogashe imalizikie Nairobi, itaanza reverse, itaanza Nairobi imalizikie wapi? Modogashe. Haya, Felix sema kaka. Thank you so much. I really appreciate you guys for your efforts and the way you have tried to commit yourselves at least to make this show be a good and successful show. Kimani, Kim, wherever you are, congratulations. Mimi unajua ni mtu mwenye napata information mapema sana, nasikia you are a dad, yes? Congratulations, sir, wherever you are. So for those people Kim, tusikwenja, if possible utu appreciate vile tumeku appreciate. Thank you so much Francis, and thank you so much all those people who wenye wametujoin hapa. This is Kenya News Alert TV, the art of politics, and I really appreciate you. Wacha tukutane the next show. I will maybe want to request you guys to just say your names if possible. Remind the viewers, and before you go, Francis, before tufunge, you were talking about a certain MCA from your area. Amefanya nini hiyo? Yes, karibu nisahau vizuri sana. Unajua mimi napenda viongozi vijana ambao wenyewe wanajituma. Jipukizi. Tunasema jipukizi. Chipukizi. Asante sana. I love
Don't be distracted. Okay. That is nature. I love seeing young people venturing into leadership and trying to be solutions, bringing solutions to the community. As per now, I was sharing this morning with my friend over the phone, who has done really a lot back at home. His name is Evan Sokoth, Honorable Evan Sokoth, Elias Sungura. Is a guy who is not in any public office. From his own goodwill, he has just gone deep to his pocket. He has gone deep to his friends, back to his friends, to find solutions for his people, trying to find things that can make his people feel that they are really part of the society. Sasa kama mtu kama huyo, vijana ndio maana nataka kusema, vijana na uongozi tuache kila siku kubebewa tu akili. Sisi tunapewa handouts, tutarudi nyumbani. Muda wa kupewa handouts uliisha. Sasa ni muda sisi kujitokeza, tusimame kwa viti mbalimbali. Kama hiyo Evans amesimama, sababu yeye kwa huu muda nimemjua. Amesaidia, anafanya kitu cha area MCN anafaa kufanya hajafanya. Kwa sababu ameignore, ameabandon for long, but this guy thinks that okay, hawa watu ni wetu, we cannot be questioning everything, wacha tufanye tusaidie ndio tuendelee kuquestion mbele. Anakuwa suluhisho kwanza ndio anaanza kuuliza maswali. Amejenga madaraja ku connect communities, villages, amesaidia water springs, streams pale nyumbani ziko sawa. He has gone deep to help bodaboda, wala mbonye tulipewa ahadi na bodaboda, lakini naona huyo kijana yeye anafanya ahadi zake. Anajenga bodaboda sheds. He's trying to make these bodaboda guys waingie katika vyama, watengeneze groups, watengeneze CBOs, at least they benefit from various organizations, from various government projects. Amesaidia katika kuajiri vijana moso. Ameajiri vijana zaidi ya 100. Na hiyo niko na thibitisho na naweza kuja next time nikialikwa hapa. Ningependa pia yeye nimwambie aje ama tuje, at least ajieleze na tuwe na hao wale ambao watathibitisha kuwa mimi nimepewa kazi na huyu kijana mwenzangu. Kijana mdogo ambaye mwenye anunuliwi na yeyote, hajatumwa na yeyote, ana chama chochote, chama chake ni wananchi. Wow. So he is for Kenya. He is for Kenyans, he is for these people from Bomorenda ward. And Bomorenda ward, it's back in... Ndo hiyo hapo nyuma yako. Bomorenda. Bomorenda, yes. There is the guy I'm speaking about. Kumbe he was here some time back. Nimeona mlimwalika kwa studio. Huyu ni kijana anayejituma. Mwenye maendeleo, mwenye maono. Watu wote wa Bomorenda na wale wote ambao mnasikiza, ambao mnajua Bomorenda penye inapatikana in this country, tafadhali come 2027 wacha tuangalie vijana ambao wanasimama na wananchi. Tusiangalie wazee kwa sababu ya hela zao. Tuangalie akili. Let us see what they are doing. Yes, let's see what they're doing and what they have for our people. So back to my home county, that is Kisii County, that's where I come from. Although tuliitwa Nyanza Ndogo, that is our home. No, don't take it personal. Yeah. I was trying to also ask you about the same, but that will be a story of a different day. Thank you so much, guys. Yeah, the other person. Yes. You're doing my job for me. Why are you doing that? Okay. So I'm gonna read comments and then tumalize ni comments tutatu alafu sawa. Okay. So kuna pale Gypsy kwa anasema Mr. Francis Nyabuto has been one of the best guests, and then Elijah Ngugi anasema by the way hiyo U.D.A imesambaratisha Kenya mzima. Gypsy anasema Evan Sokoth, good luck to him. I have seen his campaigns. Kim how Mr. Francis is a great man, full of knowledgeable and full of wisdom. We need such guests. Si kama wengine wenye alikuwa hapo juzi jamani nyinyi grudge mpaka sasa. Then Kim anasema Gypsy, thank you so much for fighting for the nation in all sectors. That is good, congratulations. And then Gypsy anasema true Kim Francis is one of the best. Bring him back and bring him back. We will bring him back. Tena. Sindio? So just say your names. You say your name Felix too, and then I will say my name and I finish the show. Ladies first. Wow. Thank you. As a gentleman too. Yeah, you know. Okay, thank you guys. Is Tilda. Nye mtanijua tu mpaka mwisho.
But I'm Tilda. Thank you for tuning in. Back to my guest. Yeah. Not your guest. Nakwambia kama hajapata mshikaji tafadhali Kenyans, you're watching. She's very beautiful, and they say black is what? Black is beauty. Oh, thank you. And she's very expensive, not cheap. Usiweze kuja na vipeni viwili tu. Anyway, pia msahau Zulfa kopale. No, Mr. Giyo now. You started with Tilda. Okay. My name is Nyabuta Francis. I've been your guest, and I would like to be here next time, at least to share more. Nimekubali na at least we should find a way bringing in youths. Youth for leadership, that is what we want. That's what we desire. And when we have youths in power, they are very smart, full of ideas. Kini hawa wazee ni kama wamekolea kitandani. Mungu awabariki, muwe na weekend njema, na wale ambao wote mmenisikiza na kunitazama. Be blessed. Next time, please invite your friend, tell your friend, at least to be here to watch and listen to me. Thank you very much. Thank you for coming so much. I do appreciate so much. And napenda surprise kama hizo. Thank you. Wale watu nyumbani kubali tu. Wale watu nyumbani nikubali na salimia tu kinyumbani. Wasalimie. Bantu bami ntobagusi nabakwa ndimbe muri andimbe mona soko watch 2027 unateba motiga Evan Sokot no mwana ino kurbo murenda. Please give him support and motokonyere nyasaba sini tobanchite mwensi gusinenkaya gusi ense yo mwando promised land Canaan ndogo. Thank you very much. Is it your mother tongue, your first language? No, it's not, because nimesikia hapo unatoa kama mnene. I know how these people. Now I listen to Felix here. I feel. Felix, are you from Meru? Someone is asking that. Sawa? I think you really need to understand my sister Zulfa. She's slightly. No, someone has that. Felix, possessed. you're not from Meru, are you? And then why you Gypsy, stop. Do not bring that. Say your name, then we finish. Plains and Felix, and I was trying to say that you guys, at least thank you for joining us, and let us meet the next show. Gypsy, wherever you are, thank you so much. You understand the kind of love we anyway. I'm not really from Meru, but I'm an half caste. But the two parents are are Bantus. The father is from Kisii, and the mother is also from Meru. You are not wrong though. Thank you so much, guys. Thank you so much for joining us. Thank you for the silent viewers. Thank you for all the people. I won't mention you because producer anaangalia macho mbaya, but it's me Zulfa. Tupatane hapa saa 10 mpaka saa 12 jioni. Bye bye. Mashallah. Inshallah jioni.